I actually have two POCO X8 Pro here. Yung isa para sa magiging winner natin sa giveaway. And this one, the Ironman variant na limited edition. And you can see here, ito po yung attaché case para sa Ironman edition. Let's check the quick unboxing bago ko sabihin sa inyo yung lahat na detalye about the POCO X8 Pro. This looks way better. Okay, so honestly, kinabahan talaga ako na baka tumaas ng husto yung presyo ng POCO X8 Pro. Alam naman natin na pataas din ng pataas yung presyo ng mga phones this 2026. Kaya naman nung nakita ko yung early bird rate para dito sa POCO X8 Pro, natuwa talaga ako para sa consumers. Check nyo na lang, ipapost natin sa saglit yung presyo ng early bird rate and yung SRP. I highly suggest i-click nyo yung link dito kung saan mabibili nyo ng early bird rate at may chance pa makakuha kayo ng voucher dyan sa affiliate link natin. So mapapababa nyo pa ng husto yung presyo ng POCO X8 Pro at pati na rin yung POCO X8 Pro Max. Nandyan na rin yung link. Anyway, without further ado, pag-usapan na natin yung design and build nito. So una, meron na tong metal frame. Makikita nyo naman dito sa white na variant na hinahawakan ko. At meron din itong glass back panel. And very simple lang yung design nitong white na variant na nandito sa akin. Pagdating naman sa Ironman edition, talaga makikita nyo yung aesthetic na pagiging superhero theme ng phone na to. For the rest of the way, magpo-focus tayo dito sa Ironman edition na hawak ko. But nonetheless, lahat po ng POCO X8 Pro ay merong IP66, IP68, IP69, and IP69K water and dust resistance. That is something na hindi man lang offered by other flagship phones ng ibang brands. So para sa mga madalas na manlait sa POCO before dahil daw sinasabi nila hindi durable, guys, ano kayo ngayon? Sobrang solid ng IP rating pa lang. Plus, premium yung feel ng body nito kasi nga metal frame and glass back panel. Sa softer side of things naman, naka HyperOS 3.0 na tayo, Android 16 out of the box, and ang pangako ni POCO dito is that meron tayong 4 years of OS updates and 6 years of security patches. And it's still the same user experience for me so far pagdating sa isang HyperOS 3.0 na device. Wala akong nakitang major issue or bugs na sinasabi ng karamihan madalas mangyari pagdating sa isang POCO device. Pero so far sa 3 weeks of testing na ginawa ko para sa POCO X8 Pro and X8 Pro Max, wala pa akong na-encounter na major issue. And kung hindi nyo pa alam, meron na tayong mala dynamic island feature para sa mga HyperOS 3.0 devices. And kung magpe-play kayo ng Spotify like that and other supported apps, makikita nyo na ilaw yung RGB light sa camera rings natin. So it's a nice touch na dinagdag nila dito sa POCO X8 Pro. Now, isa pang bagay na magugustuhan nyo sa POCO X8 Pro, yung napakagandang display nito. So naka-AMOLED pa rin tayo, 120Hz refresh rate, 3,500 nits of peak brightness, and naka 12-bit panel ito. Hindi tulad ng ibang flagship phones out there na naka 8-bit panel pa rin. So maasahan nyo talaga makukuha nyo yung full gradient of colors na pinapakita sa atin ng mga directors pagdating sa mga videos na merong Dolby Vision. And speaking of Dolby Vision, naka-widevine level 1 na to sa Netflix. So that means makakakuha tayo ng full HD resolution and Dolby Vision is activated. HDR10, HDR10 Plus, meron dito sa POCO X8 Pro. And as usual, it's what you would expect from an AMOLED display. Black is truly black, get infinite contrast, and very vibrant pa rin talaga yung colors. Now, if there is one minor downside, wala dito yung AI image enhancements pagdating sa display natin, which is something that you usually find sa F series ni POCO. Next up, pag-usapan naman natin yung camera nito. So, meron tong main sensor na gumagamit ng Sony IMX882 and it's a really nice sensor. Napakaganda ng performance nito and maganda rin yung image processing na makukuha niya sa phone na to. Not too saturated, medyo may pagkamataas lang yung contrast, medyo darker yung overall vibe sa makukuha nating photos, but it's very sharp, nandun yung details, and very sticky yung autofocus nito. Hindi ako nagkaroon ng any problem whatsoever habang kumukuha ng photos. It's not gonna give you the best quality image, pero for most people who just want a balanced experience sa phones nila,
this is really good enough. Sa selfie camera quality naman, okay lang din pagdating sa photos. Sa video naman, medyo lacking pa rin yung selfie nito kasi meron tayong 1080p 60 FPS lamang. Hey guys, quick selfie test naman tayo para dito sa POCO X8 Pro. 1080p 60 FPS, yung maximum quality na pwede natin makuha. Ito na rin yung microphone test natin. What do you guys think? Is it okay? Let me know in the comment section. Pero bawing-bawi naman in terms of overall quality ng video nito pagdating sa rear camera na merong 4K 60 FPS, that's very stable. And kung sakali lang maisipan yung gumawa ng content, mag-vlog kayo with this phone, hindi kayo mapapahiya in terms of overall quality, lalo na yung stability, pwede for travel, kasi kahit naglalakad kayo, stable enough pa rin yung video. So if you're coming from something like the POCO X5 Pro, napakalaki na po ng improvement in terms of overall quality dito sa POCO X8 Pro. So overall, para sa akin, solid yung camera capability nitong POCO X8 Pro. There's definitely some improvement even over the POCO X7 Pro. Pero I wouldn't say it's a big leap, but still, it's a very good camera phone, lalo na for something that is more performance-focused. And speaking of performance, meron tong MediaTek Dimensity 8500 Ultra. It's a little bit of an upgrade over the 8400 from last year. So, ang 2-2 benchmark, asahan nyo makakakuha kayo ng around 2.1 million points. And pagdating naman sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, nagulat ako sa stability nito kasi nasa around 80%. Usually kasi inaasahan natin na pag 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test and malakas na chipset, madalas mababa pa sa 80% yung nakukuha natin. Pero alam niyo naman, pinaka-importante is yung actual gaming test. Kamusta nga ba yung thermals and kamusta yung overall performance? Dito, unahin natin sa pinakamainit na game na nasubukan ko, which is Enfield. So sa Enfield, nakasagad yung graphical settings, ang bilis niyang pumalo to 45 degrees Celsius, even up to 46 degrees Celsius. Nakikita nyo dito, si Sheena yung pinaglaro ko kasi gusto kong makita mismo habang naglalaro siya kung kumusta yung thermals. Nakikita ko talaga and she's actually telling me as well na mainit yung phone mismo. So meron tayong dalawang solution dito. First, pwede kayong gumamit ng phone cooler and it's quite effective. Napababa namin down to 42 degrees Celsius yung temperature habang naglalaro ng Enfield. Or the other option, you have to tweak your graphical settings. Kung ayaw nyo gumamit ng phone cooler, mapapababa pa rin ang husto yung temperature. Basta i-adjust nyo lang yung graphical settings. Now, saan nyo rin na pagdating sa iba pang AAA games like Wuthering Waves, Genshin Impact, you can experience the same thing. Aangat talaga to up to 45 degrees Celsius pag sinagad nyo yung graphical settings. The good news naman, pagdating sa ibang games tulad ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and PUBG Mobile, sakto lang po yung temperature nito. Walang issue at all sa thermals. And gusto talaga yung overall performance. Smooth. Wala akong na-experience the frame drops. At least yung noticeable na frame drops. So very consistent naman pagdating sa mga games na yon. Pero asahan nyo, gagawa tayo ng follow-up video dito after 1 month of usage or maybe even 2 months of usage. So i-follow up nyo lang ho dito sa channel ko. And let me know kung ano yung mga games na gusto nyo i-test pa natin for the long term. But overall, I can say this is a really powerful device, lalo na para sa presyo niya na makukuha nyo under 20,000 pesos kapag naka-early bird rate. So para sa mga magtatanong kung may bypass charging na ba tayo at last para sa POCO in 2026, unfortunately, until now, wala pa rin. I don't know what gives, but I guess they're banking on the fact na mas mataas na yung battery capacity natin at 6,500 mAh plus meron pa tayong 100 watts of fast charging. Solid naman yung battery life nito so far, but I feel like this can still be optimized further through a software update. So ang usual kasi nakalakaran ni POCO is that nagre-release sila ng software update after the launch event. So asahan nyo na magkakaroon pa tayo ng improvement sa overall performance nito. Now with that said, para kanino nga ba itong POCO X8 Pro? Kanino na babagay ito? Well, I would say kung naka-POCO X3 series kayo, X4 or X5, it's the perfect time to upgrade right now, lalo na kung early bird rate nyo makukuha. Para sa mga naka-POCO X6 Pro, I would say solid pa rin yung device nyo. It's not the time to upgrade yet, pero kung nakukulangan kayo sa performance and gusto niyo yung bigger battery capacity and naangasan talaga kayo sa overall look, lalo na nitong Ironman edition, well, you can definitely consider this. Para naman sa mga naka-POCO X7 Pro, alam nyo na po yan, hindi nyo kailangan mag-upgrade every year. So keep your phone, malakas pa rin yung POCO X7 Pro, sobrang sulit pa rin yan. Actually, link ko rin yan dyan sa description box kasi for sure, magkakaroon pa tayo ng lower pricing para sa X7 Pro. So yun lang para sa quick video natin ng POCO X8 Pro.
Para sa akin, sobrang angas ng Ironman Edition, lalo na yung back cover. And by the way, just a quick note pala guys, no, yung mabibili nyo dyan sa link sa description box na regular na POCO X8 Pro, meron pong charger na kasama yan. Yung wala lang charger is yung Ironman Edition, but hopefully they include a freebie para dito na charger tulad last year. So hanggang dito lang po muna, and kung gusto nyo manood pa ng mga videos ko, may mga ililink ako dyan, panigurado magugustuhan nyo mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.